Alrighty. So yesterday we were looking at this wood material. We can take the one that was created and we can. Okay. So we could take the wood that we were working on yesterday, and I went and just made the specular pass at the end of the tutorial. But one thing that I didn't do was create a displacement just in case we need it. Essentially, the displacement is just killing a lot of that detail that I wouldn't want. I just want kind of like the holes, the knots, things like that. The way you can achieve this is using a curves adjustment. Đây chính là cái phân tích trường hôm qua mình đã làm cái file normal này, xong rồi làm cái maximum reflection này, xong rồi bây giờ nhưng mà quên mất chưa làm một cái max displacement. Cái max displacement này thì chỉ là dùng cái curve kia để xử lý cho biến mất màu của toàn bộ những cái texture, mà chỉ cần cho nó nổi rõ lên những cái phần của những cái hố, những cái rãnh mà mình muốn nó nổi lên trong cái model sau này. If I apply a curves adjustment and then hold Alt and click in between the two layers, we'll create a clipping mask and we'll apply it just to that layer. Click cái curve adjustment này vào cái layer. What I want to do is adjust the midtones, so I'm going to create a point just by clicking and dragging this point up here until I get a majority of that detail out of there, and I just kind of see my dark spots where I know that the wood grain is digging in deep. Bạn ấy muốn làm mất màu của toàn bộ cái màu trung tính, nên là bạn ấy đẩy thật cao lên trên kia để mà các cái texture biến mất cả, nhưng mà những cái điểm mà những cái lỗ sâu kia thì nó vẫn còn lại. That should work. Now I can just kill how much white there is by creating a levels adjustment. And doing the same thing. And then just taking the white point and dragging it to about a mid-tone gray. This will just help the displacement not be so strong. The middle point of displacement is typically a mid-gray. Bây giờ thì bạn ấy muốn giảm cái màu sáng có trong cái texture lại bằng cách dùng cái layer này. If you save, sorry. Bạn ấy điều chỉnh cái màu sáng sang màu gray là bởi vì cái displacement ở trong 3D Max cũng làm việc dựa trên cái màu trung tính nhất là màu gray, thì khi mà mình giảm nó màu gray thì cái hiệu ứng của cái displacement mask đấy nó vừa phải, nó không bị quá lên. If you save these images at 16-bit rather than 8-bit, so don't use JPEG. If you save these as 16-bit, displacement will not just go up. It will actually go up and down depending on the black point. So usually with a basic image, displacement will only rise. But if we have a 16-bit image, it will fall and rise depending on the colors. Nếu mà mình xếp cái ảnh này ở dạng 8-bit thì nó chỉ khi mình áp dụng nó thành cái displacement mask thì nó chỉ lên thôi. Tuy nhiên nếu mình xếp ở dưới dạng là 16-bit thì nó sẽ vừa lên và vừa xuống khi mình áp dụng nó trong cái displacement. So there's a bunch of formats that support 16-bit. TIFF is one of them. PNG as well. It's just a matter of choosing the middle option rather than the bottom option of the two, kind of thing. Okay. Actually, mode. Let me make sure I have this. So here we go, 16-bit. I didn't change it yet. And now I can save my image out. We'll just do a PNG to keep it consistent because that's what my other ones are.
mốt này xuống lên 16 bit và thêm dạng TNT thì TNT nó cũng support 16 bit. We can start with a fresh material here, and we can start to bring in all our maps. Remember, if I drag in a normal map, I have to click on the import for it and re-import at a gamma of 1, set it to override. That's really important for normal maps and even 16-bit displacement maps. We don't want these to be color corrected. Cái điều mà bạn nhắc đây là khi mà mọi người kéo trực tiếp vào thì bắt buộc phải vào đây chỉnh cái gamma số 1 để sau này mình không phải dùng color correct nữa. Đây là điều bắt buộc mọi người nhớ khi làm, kể cả với cái 16 bit. One more. All right. So we have our displacement, our diffuse, normal, and a specular, or whatever we want to use that for, really. So obviously, first thing I want to do is plug it right into diffuse, and I want to start playing around with the reflect values. I want to determine what kind of reflection this object has, or this material has. Make sure you're turning on the background, because seeing something in gray does not tell you how reflective it is. It makes it really hard to tell. If you have the background on, you can actually see the environment reflecting around it. Bây giờ bạn nhìn thấy mình diffuse rồi bạn ấy nghịch với cái giá trị reflective, và cái bạn ấy nhắc ở đây là khi mà mình điều chỉnh cái giá trị reflective này thì nên bật cái background lên thì mình sẽ nhìn một cái hiệu rõ hơn. Now I'm going to determine the glossiness, just like we did the other day. You want to keep it above 0.5 for the most part. If you start going below 0.5, you're getting to a point where it might as well not be that reflective. Obviously, this is like subject to change, but use your judgment. Try and keep it around 0.5 or above. Đối với giá trị glossiness này thì thường đối với tất cả các vật thể thì cái giá trị là sẽ lớn hơn 0,5. Nếu mà dưới 0,5 thì nó không rõ ràng nữa, thì mọi người cứ có thể để ý trong đầu là cứ là điều chỉnh ra trên 0,5 một chút. At this point, I'm going to open up my V-Ray frame buffer, and I'm going to start IPR, so I can actually see everything render. I think I hid my light. Yep. All right, do that again. Assign my material to it. And I'm just going to turn on the diffuse and the viewport just so I have an idea. I'm going to take a look at the reference. Typically, yes, you have your environmental shot here, but you want to try and get like a nice angle on it, or make sure that you can see some sort of corner like this edge, because that's what's going to tell you what the highlights are going to look like. So like this corner here and this one here. Dựa vào cái ảnh này, tất nhiên là cái setup của cái ảnh gốc thì nó cũng khác biệt, tuy nhiên mình sẽ nhìn vào các cái khác để mình xem là cái ánh sáng nó sẽ hit vào đâu để ra được cái highlight của mình.
Also keep in mind, you can, even though the color is pretty different in this image, you can still use it to get that kind of reflective quality and find out how reflective this actually is. Trong cái trường hợp này thì mặc dù màu nó rất là sai lệch, tuy nhiên mình vẫn có thể dùng nó để mà xem là những cái điểm nào là cái điểm mà cần phải điều chỉnh giá trị rất tiếp. Again, realizing that this was a pretty rough wood, that's why I created the displacement map. I just want to reiterate that you don't always need displacement, and if you do, it's probably going to be pretty subtle. Trong cái trường hợp này thì bởi vì do cái sản phẩm nó là cái gỗ rất là gồ ghề, gỗ thô, nên là bạn ấy cần phải tạo ra cái displacement map ở trong Photoshop. Tuy nhiên là bạn ấy nhắc lại cho mình là không cần lúc nào cũng cần phải tạo cái map đấy nữa, hoặc là tạo cái map đấy ra thì cũng chỉ cần làm cho cái hiệu nó vừa phải thôi mới là thôi. Alright, so I'm going to do a little bit of a real zoom here and take a look at the surface. Remember, we have some pretty high quality images, so I'm going to lower all the blur amounts. Bây giờ thì bởi vì do cái file texture của mình rất là cao, thì quality thì ở chất lượng nhạc nó cao rồi nên bạn ấy giảm cái blur xuống. I'm going to plug in my reflect map. Start to get some variation. You can see how different the surface is, because when we plug in that reflect map, all the dark areas, which are typically going to be your creases and cracks, those are going to reflect a lot less than the flat surface. Mình thấy sự khác biệt khi mà mình plug cái matte reflect vào đây, những cái vùng đen thì nó sẽ phản xạ lại ít hơn rất là nhiều những cái vùng sáng, nên là mình sự thay đổi trên cái bề mặt của vật liệu. That's what that was. All right. Now, this one obviously, as I mentioned, doesn't have a ton of reflectivity, so we want to keep this pretty dark. You can adjust it right in the output. Typically, I like to make it obvious that I'm making a change, so I will use the output node instead. Với cái sản phẩm của mình, sản phẩm gốc thì nó không có cái độ bóng quá là nhiều, nên là bạn không cần phải điều chỉnh quá là kinh khủng. Bạn cũng không muốn điều chỉnh trực tiếp vào trong cái nét kia, mà bạn muốn điều chỉnh ở cái output. Okay. I'm going to use this normal map, but I also want to apply a secondary source as well to give it that fine detail. Because sometimes bump maps, normal maps, they can make the appearance, they can make the surface appear muddy. What we can do is apply a cellular and mix them together to get a nice effect. Bây giờ thì có thể dùng cái normal map mình tạo ra để ấn vào bump map. Tuy nhiên là trong rất là nhiều trường hợp thì khi mà dùng bump map, nó lại làm cho cái bề mặt nó bị mờ đi, nên là cần kết hợp với một cái cellular map nữa để tạo ra cái chi tiết cho cái bề mặt. I'm going to create my cellular, and I'm just going to pop it in the diffuse real quick, just so I get a rough idea of what it looks like. Bây giờ để test xem cái cellular như thế nào thì bạn plug vào diffuse. I'm going to play with the values a little bit, and I want it to be pretty prominent, so this is pretty good, where I have these darker values and these really high light values that give us this sensation of subtle noise. Can lower the blur amount as well. And of course, as I mentioned the other day, there's chips. We can play with different fractals. I don't think it's necessary with detail this fine, so I'm going to leave that as is. Trong trường hợp này thì mình cứ điều chỉnh tạo cho cái noise mà mình muốn. Có thể dùng cái chip fractal để mà tạo ra các loại noise khác nhau. Trong trường hợp này thì chỉ cần tạo cái điều phải như là ổn, giảm cái blur đi để mình cho sắc nét.
I'm going to zoom in a little bit more just so we can see what's going on. That looks good. Now to combine these two properly, since we have a normal map and a bump map, we need a V-Ray normal modifier. Plug the bump in the bump channel and the normal in the normal channel. There is really nothing else to this other than the strength of each one. So if I wanted the bump map to be more powerful, all I have to do is multiply that by 5. We still have a normal control over the overall bump slash normal for the material itself. Trong cái V-Ray normal này thì nó không có nhiều giá trị để mà thay đổi, nó chỉ có mỗi cái điều chỉnh giá trị của xem cái nào mà mình muốn cái hiệu nó hơn cái kia thôi. Trong trường hợp này bạn thay đổi phải nâng giá trị của cái van map lên. All right. That's essentially the basics of it. Now we can start to play around with just reflective gloss. Depending on how reflective the material is, sometimes with high reflectivity and low gloss, you want to mix the wood grain and a grunge map. For this one, I think I'm only going to need a grunge map because most of the surface is pretty smooth and it's not very reflective. Bây giờ trong trường hợp sau khi mình chát này xong thì bây giờ có thể thay đổi để mà điều chỉnh để mà tạo ra cái độ reflective của vật thể, tuy nhiên bằng cách là sử dụng kết hợp giữa những cái grunge map. Tuy nhiên trong trường hợp này thì nó không, bề mặt khá là mượt, nó không bị reflective cho nào nhiều lắm, nên là bạn có thể sẽ là tiếp. No? Oh, what? No. No what? I thought you were. So I'm going to grab one of these high resolution grunge maps, probably something with dirt or just subtle detail, nothing too crazy. Something like this looks pretty good. I'm just going to copy that to my folder and then drop this into my scene. Again, I'm going to do the output trick where I can set the values to be around 0.6, which seems like a good spot for this material. Sau khi mà đưa cái grunge map vào đây thì bạn đi lại đưa thêm cái output vào, bởi vì bạn rất thích cái output này để điều chỉnh rất là dễ để mà tạo ra một cái giá trị khoảng 0.6 reflective mà bạn muốn tạo ra. Between 0.5 and 0.7 looks good. Okay. Make sure this is set. Yep. And I'm going to set the normal map to like 0.1 rather than 0.01. Only because sometimes when you make the bump map or the normal map too sharp, it can really kill some of the highlights. So we want things to appear smooth. We don't want to have negative effects. So you can go to 0.01 and then raise it up as necessary. Same thing goes with gloss maps. Ở trong các cái map khác thì bạn để blur là 0.1 vì bạn nhìn muốn hiệu ứng rõ nét. Tuy nhiên trong cái trường hợp này cái normal map này bạn chỉ để 0.1 thôi. Vì trong trường hợp nếu mình để cho cái normal map hoặc cái băng map nó quá nét thì nó sẽ làm mất đi cái hiệu ứng reflective của mình. Nên là mình hãy cứ để điều chỉnh về 0.01 bao giờ cũng được, nhưng mà hãy điều chỉnh tăng dần nó lên để đạt cái hiệu ứng mà mình muốn. Alright, so that's pretty good for right now. We can hold off right there. We don't really need to jump right into displacement maps. We can do that once we see the material on the product. Cái đáp này là ok rồi. Tính một điểm mình chưa cần phải dùng displacement map luôn.
save that out for everyone. And then we can unhide the bed and take a look. Let's just unhide all and then hide this.